Coucou les loulous. Aujourd'hui vidéo spéciale, puisqu'on n'est pas au centre du sujet, mais on va vous présenter une personne qui nous a beaucoup marqué, qui n'est autre que le vendeur de notre voiture à Santiago. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personnalité à mon goût, magnifique. N'oubliez pas d'activer les sous-titres avant de commencer la vidéo et profitez. Mi nombre es Lorenzo, tengo 38 años, soy un profesional independiente, me dedico a lo que es música y tengo un hijo chileno casado con una chilena. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, qué bueno. Muy bien, muchas gracias. Mucho gusto. Yo llegué en Chile hace 10 años atrás con aspiración de poder vivir de mi oficio, que es la música. Entonces, dentro de la música tengo que especificar que no solo también soy compositor y productor, pero también editor musical. Yo tengo un sello de música de todo tipo que nosotros la explotamos para sincronización audiovisual, para documentales, para cine, para TV, para radio, y representamos artistas nacionales y también otros internacionales. Y eso ha ido creciendo a la medida que yo he podido establecerme primero como compositor-productor y luego como editor musical. And we're speaking in Spanish right now, but you Are we? Yeah, we are. I didn't realize. No, neither did I. It's just, I switch naturally, I just never realized. I apologize. Started out in Boston in 1988. I went there to study music. We're talking about music, so music is what got me here, and music is what got me to the US too. I studied music in Boston. In 2002, I graduated from Berklee College of Music, and I moved to LA, California, Los Angeles, California, where I spent a couple of years working as a waiter, as a courier, as an English teacher, as a Spanish teacher also. I moved to LA ultimately with a band because I wanted to play in a band and be famous and all the typical stuff. People go to Hollywood to pursue dreams that they don't necessarily get. And that was my case. I discovered once moving to LA that I didn't have what it took to be a performer. Playing what? Playing keyboards. I'm a pianist. It's something that I sort of fell onto. It just came naturally because I didn't know I had the talent. But since things music-wise weren't working out at first, I needed to, generate income. And this is how I started. I put together a reel, started doing some fake commercials and putting together a portfolio, sending it out to clients. And it's started out this way with like one job and the client recommending me to another and recommending me to another until the point where I was pretty solicited. Don Melchor de Concha y Toro ignited a rumor to keep the thieves away from his precious wine. Casiero del Diablo will remain protected. And in turn, it also fueled my music career because all the agents and all the creative people that I would meet along the way would also discover that I was a music producer, so that came in handy. It did. You did. Yeah. Welcome to Chile. How deep can I get? Pour ta soif, tu veux un petit truc? J'ai soif? Non. Limonade? De limonade? Ouais. Non, c'est bon. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Ouais. Moi, j'ai donc grandi à Paris. Je suis né, j'ai grandi à Paris jusqu'à 15 ans. Et de là, je suis parti au Chili pendant 2 ans. Et ensuite, je suis parti aux États-Unis et je suis revenu au Chili. Voilà la longue histoire. T'es pas n'importe qui aussi pour nous? Bah écoute, non, ça... Parce que tu nous as légué ton véhicule, Ouais. avec lequel t'as aussi voyagé. Ouais.
donc il aura servi doublement la cause du voyage. Ouais. Tu peux nous raconter un peu ton voyage avec ce petit Forerunner? Bah, en bref, un voyage rempli d'aventures. On a fait donc Chili, Argentine, Uruguay, Brésil, Équateur, Bolivie, Pérou, donc 7 pays en 9 mois. Pas mal de choses à faire, pas mal de choses à voir. Je vais pas rentrer en détail, hein, je vais pas te saouler. D'ailleurs, tu vas faire le même voyage, donc oui. je vais te laisser apprendre par toi-même. Non, c'est un voyage super joli. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. Je crois que c'est le voyage qu'il faut faire une fois dans la vie. Ouais. Eh bien, écoute, je te remercie. Moi, à vous, hein, les mecs, je vous souhaite un bon voyage. Bah, merci à vous, les mecs. Cool. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui.